Perfect. All right. So thank you everyone so much for coming today. This is our 4th Edible Education Community of Practice meeting. My name is Addie DeCanzel. I use she, her pronouns, and I'm with Geneviève Chantelin, and we are the coordinators of the COP. Before we get started, I invite you to take a deep breath, ground your feet on the floor, look outside, stretch your arms, clear something from your desk, just settle into our call today. It's going to be so nice to connect with everyone today. We are so glad you're here. Thank you, Adi. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à la 4e réunion de la communauté de pratique en éducation alimentaire. Mon nom est Geneviève Châtelain, je suis avec Adi de Kendall et nous sommes les coordonnatrices de la communauté de pratique. Je vous invite, pour ceux qui avaient déjà compris quand Adi parlait, vous allez le faire 2 fois, je vous invite à prendre une grande respiration, à relaxer les épaules, à bien vous ancrer dans le sol. Oh, you got muted there. How can this happen? Je crois que je me suis mutée moi-même. Donc, voilà, j'allais simplement dire qu'on est très, très heureuse que vous soyez avec nous. Donc, on va y aller avec quelques petites notes à propos du fonctionnement de la rencontre. Vous allez voir, il n'y a rien de nouveau étant donné que ça fait maintenant plusieurs fois qu'on fait du Zoom, tout le monde, grâce à la pandémie. Donc, la réunion va être animée en anglais et en français. Il va y avoir un ou des groupes de discussion en français qui seront disponibles. L'ensemble des diapos sont traduites en français et en anglais. Et surtout, n'hésitez pas de vous exprimer dans la langue de votre choix, que ce soit dans le chat ou encore lors des moments d'échange en grand groupe. Comme c'est un événement qui est bilingue, on va mettre à votre disposition des services d'interprétation simultanée. Pour en bénéficier, il faut simplement cliquer sur « Interprétation » au bas de votre écran et choisir la langue de votre choix. Vous n'en avez pas besoin immédiatement puisque Ali va tout répéter en anglais dans quelques instants. Mais voilà, ça sera surtout pour nos présentateurs invités. Je vous invite à écrire vos questions dans la boîte de discussion, à lever votre main et le micro, ouvrir le micro si vous voulez parler. Et aussi, je tiens à souligner que cette communauté de pratique s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la ferme à l'école, donc notamment l'Agence de la santé publique ainsi que le comité consultatif rendent possible cette communauté de pratique. Alors, un gros merci à eux. Donc, c'est à toi, Adi. Thank you. So some housekeeping. Of course, as you've noticed, the presentation is in English and in French, and speakers will be joining us in both languages today. Since the event will be held in both languages, we are providing simultaneous interpretation services during the guest speaker presentations. To take advantage of this service, please click on the interpretation at the bottom of your screen. The icon looks like a little globe, and choose the language that you'd like to be listening to. Please type any questions you have in the chat box. We will have some time after both presenters to answer some questions. And we will be providing information if you'd like to follow up with them as well. We want to acknowledge that the COP is part of the Farm to School Canada Digs In initiative and extend our thanks to our funders, including the Public Health Agency of Canada and our wonderful advisory group who make the COP possible. So our land acknowledgement today, if you could share your name, organization, and your territorial lands in the chat box, that would be so nice to see where everyone is from today. I am joining today from the land of the Lekwungen people. We have been enjoying the beautiful big trees here in Victoria, in BC, and it's been just a magical place for the last few weeks that we've recently moved here. En fait, je vous invite à partager votre nom, votre organisation et le territoire sur lequel vous vous situez dans la boîte de discussion, dans le chat. Pour ma part, aujourd'hui, j'appelle des terres non cédées de la nation Kayen-Keaga à Montréal.
Voilà, et simplement vous mentionner que je suis descendante des colons avec des racines familiales en Europe. Voilà. Oh, and I forgot to share, I'm a settler here in Canada with family roots in Europe and South America. So here is our agenda for today. We are going to be hearing from Tristan Landry, Laurie Snyder, and having 30 or so minutes for breakout groups and a sharing and closing. Donc, comme vous pouvez voir, on va avoir un petit moment pour se présenter, faire connaissance plutôt. Par la suite, on va avoir une présentation de M. Tristan Landry, une présentation de Mme Laurie Snyder, un groupe de discussion et on va pouvoir là, par la suite là, partager nos réflexions ensemble et se dire au revoir. We are going to be using Menti today, so I'm just going to stop sharing my screen and pop up the Menti. So if you could please go to www.menti.com and use the code 15716101. Genevieve, would you mind putting it in the chat box while I stop sharing the screen here? We're going to be using it a few times today, so just leave it open in a tab. Donc, on va utiliser Menti aujourd'hui pour partager nos réflexions. Donc, on vous invite à vous rendre au www.menti.com et à taper le code que je vous ai mis dans la boîte de chat. Et comme on va utiliser Menti tout au long de la présentation aujourd'hui, on vous invite à garder l'écran ouvert juste à côté. Donc, on vous invite à indiquer qu'est-ce qui vous a apporté de la joie aujourd'hui. So, what brought you joy today? Donc, on vous invite à partager. Oh, a muffin. Nice. Sitting outside, my dog, growing plants. The rain washed away the snow. Oh, that's so exciting. I love that feeling. Coffee, my toddler. Le soleil, des muffins choco-banane. I guess muffins are bringing a lot of joy. Warm drinks, being outside. Spring is coming, March 2nd. It's so nice. It's on its way, folks. La planification des vacances, ça fait toujours du bien. Ça remonte le moral, c'est certain. Curiosity, nice. It looks like we have like so much happy people on the call. Des gens vraiment très heureux. On est contente, nous aussi. Beautiful. Thank you all for sharing so much. That's so nice. I'm just going to open up our screen and we will keep moving along. Merci, Adi, pendant que... Ah, voilà. C'est de retour. Donc, merci de nous avoir partagé ce qui vous a apporté de la joie aujourd'hui. Moi, j'aime toujours ça, lire les messages et je ne sais pas pourquoi, mais j'adore les nuages de mots. C'est un fétiche que j'ai. Alors, voilà, aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter M. Tristan Landry, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, où il enseigne l'histoire de l'Europe contemporaine. M. Landry a fondé le Jardin historique de l'Université de Sherbrooke en 2018. Cet espace est entretenu par les étudiants et les étudiantes du département d'histoire
Il comprend un jardin autochtone des Trois Sœurs, donc une courge maïs haricots, et une section d'herboristerie avec des plantes médicinales qui rappellent en fait l'apport indéniable que les peuples autochtones apportent à notre patrimoine agricole et végétal. C'est que les nombreux savoirs traditionnels des Premières Nations. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Lantry. Adi, est-ce que tu veux... Adi, should we stop sharing the screen? And here we go. Donc, la parole est à vous, M. Tristan. Oui, ben écoutez, merci bien. C'est très agréable de se joindre à une réunion comme ça. Ça me fait changement des entrevues nombreuses que je donne en ce moment sur cette affreuse guerre en Ukraine. Donc, c'est un sujet beaucoup plus joyeux. Ce que j'aimerais préciser d'emblée, c'est que je ne suis pas du tout un spécialiste de l'histoire autochtone. Donc, ce que je vais vous expliquer en un premier temps, c'est comment on en est arrivé à ce jardin-là. Donc, moi, je suis professeur, on l'a mentionné, d'histoire de l'Europe contemporaine, mais je me spécialise plus précisément sur l'histoire de l'alimentation. Donc, je donne régulièrement un séminaire de maîtrise en cuisine. Donc, les étudiants vont comme ça cuisiner des plats historiques qui sont tirés de l'espace-temps de leur mémoire, de leur dissertation. Et puis, les étudiants avaient adoré ça. Ça nous avait amené au Moyen-Âge avec des plats dont les saveurs étaient pour le moins étranges. Puis à la fin, ben, c'était le printemps, puis les étudiants avaient envie de poursuivre, de faire autre chose, créatif. Et donc, je leur ai suggéré de faire un jardin historique. Et puis, c'est pas moi qui leur ai dicté quoi faire, c'est eux qui ont imaginé le jardin. Puis, il y en a un qui avait travaillé au Château Ramsay à Montréal. J'imagine que plusieurs d'entre vous connaissent. Et au Château Ramsay, il y a un jardin historique. Et donc, cet étudiant a suggéré de faire un jardin de colons français et un jardin autochtone qui utiliserait le système des Trois Sœurs. Comme on l'a mentionné, ben, c'est la culture synergique de la courge, du maïs et puis du haricot. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et ça a très bien fonctionné. La première récolte était vraiment impressionnante. Et puis, je n'avais pas envie, par contre, parce qu'on n'avait pas de personnes autochtones, d'étudiants autochtones dans le groupe, donc je n'avais pas envie que ça soit quelque chose. Ouais, ça, ici, on voit, là, c'est la première ou la deuxième récolte, là, donc on voit le maïs. C'est pas un maïs Monsanto. J'ai fait un effort de trouver des graines ancestrales. Donc, ça, c'est du maïs blanc Mohawk. Les courges, je vais revenir plus en détail, mais c'est tout des graines, des cultivars, des graines ancestrales. Et donc, pour revenir à ce que je disais, je n'avais pas envie que ce soit des Blancs qui parlent d'histoire autochtone. Donc, j'ai invité une amie à moi, Mohawk, Valérie Delaronde, que j'avais rencontrée au Vermont dans le cadre d'une école d'été sur la fermentation. Puis elle est venue, au moment de la récolte, sur le campus, en plein air, cuisiner ce qui était dans notre jardin, c'est-à-dire la courge, le maïs, le haricot. Donc, j'ai apporté mon barbecue. Et puis, elle nous a cuisiné un ragoût d'orignal. On l'a fait réchauffer, on s'entend qu'elle avait déjà préparé à l'avance. Elle nous a fait de la bannique également. Et puis, les étudiants ont vraiment adoré. C'était enrichissant, c'était, comment dire, une fenêtre ouverte sur quelque chose qu'on n'enseigne pas nécessairement souvent à l'université, c'est-à-dire l'alimentation, puis l'agriculture des Premières Nations. Donc, on a décidé de répéter l'expérience. Puis, l'année suivante, on a invité pour la récolte une autre personne, une Abénakise. Elle a un service de traiteur, Lisanne Obomsawin. Et puis, sa mère dirige le musée des Abénakis à Odanak.
Donc, elle avait apporté pour sa démonstration, qui était vraiment très, très bien. Là. Il y avait encore plus de monde. On avait fait ça sur l'heure du midi. Donc, beaucoup, beaucoup de gens qui étaient présents. On l'avait équipé de micros avec des haut-parleurs, puis elle avait apporté des artefacts du musée pour illustrer sa narration au fur et à mesure qu'elle cuisinait. Et puis, ça a connu beaucoup de succès. Il y a eu un article qui a été fait dans Le Devoir sur cette expérience-là. On est également passé à l'épicerie, l'émission L'épicerie de Radio-Canada est venue filmer le jardin. Et puis, en tout cas, c'était vraiment quelque chose de bien. Donc, l'année suivante, j'ai décidé de refaire le jardin des 300, mais on a ajouté un bac d'herboristerie. On l'a vu dans la première photo. Et puis, l'idée du bac, c'était de présenter des plantes médicinales. C'est un intérêt personnel de ma part, mais d'introduire beaucoup de plantes indigènes au Québec et avec un site web, de présenter les usages médicinaux qui sont faits de ces plantes par les Autochtones. Et il y a une pancarte. Oui. Excuse-moi, Tristan, je pense qu'on a juste un tout petit problème avec la traduction. Est-ce que tu peux faire juste une mini pause? Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Je peux continuer en anglais aussi, si vous voulez. Oh non, ça serait dommage. C'est la première fois qu'on a un intervenant francophone. OK. Hi, everyone. Sorry. So Tristan, we can hear you and we can hear the interpretation, but for some reason, it's both at the same volume. And I don't know, I've tried to mute the original audio and it doesn't seem to be working. I don't know, I'm gonna see if our translators have any suggestion or have encountered this before. If not, some people are chatting that they get both French and English. Yeah, we can hear the French on the English line and the English at the same volume. And it doesn't do that with, when Geneviève was speaking, it wasn't doing that. So I don't know, I feel like it's maybe device specific. Okay. If we may not be able to get it sorted, I think it might just require really close concentration, so I apologize. Seems like some people are saying they're able to still follow along, so apologies for the interruption. I think everyone is muted. It's mostly just that we're basically hearing it in double, but we'll do our best to go on. If you go to the interpretation at the bottom, it might be specific to audio settings, but you'll see there's an option to mute original audio. So if some folks want to try that and see if that could work, that could help. So, Jessie, I will pass it back over to you, Tristan. Okay. Jessie, do you want Tristan to continue in English, or we go in French? On va continuer en français. Donc, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Tristan, pour ta patience. Bon. Alors, je suis désolé s'il y en a qui ont manqué le début, mais pour que ça soit plus intéressant, peut-être, Geneviève, tu pourrais faire défiler des photos, puis je vais les commenter tout simplement. Donc ça, je l'ai mentionné, c'était la première édition de notre jardin. Donc, c'est un cercle avec le maïs. Donc, quand on a fait la 3e édition, j'ai ajouté un bac de plantes médicinales. Oui, OK, bon, ben, je vais te dire quand faire défiler, si tu veux bien, Geneviève. Donc ça, c'est la première édition. On voit qu'il y a une pancarte en avant. Donc, c'est une pancarte qui a été réalisée par des étudiants qui explique le système des 300, mais on voit qu'il y a une carte aussi de l'Amérique et qui montre d'où ça s'est diffusé, ces plantes-là. Donc, le maïs, bien sûr, a une origine d'Amérique du Sud. En fait, tout ce qui entre dans ce jardin-là, oui. Sauf peut-être, on a ajouté récemment du maïs. Là. Il y a une théorie selon laquelle ça serait plutôt développé justement dans l'Amérique du Nord,
à l'est. Mais bref, cette pancarte-là est assez intéressante, puis elle parle aussi de mythologie qui entoure les plantes qui sont dans ce jardin. Donc ça, c'était notre première édition. Je l'ai mentionné, une invitée Mohawk est venue préparer la récolte. Donc, si on peut changer la diapositive. Can you change the slide, Adi, please? Donc, pour la troisième édition, là, j'avais fait un bac de plantes médicinales qu'on a vu un peu plus tôt. Puis j'ai ajouté une nouvelle pancarte. La pancarte, elle essaie de montrer les échanges entre les Autochtones, leur savoir sur les plantes médicinales, puis les colons. Donc, on parle notamment de l'épisode où Jacques Cartier, lors de son premier hivernage, la première fois qu'il a passé un hiver au Canada, comment son équipage a souffert du scorbut et que finalement, ils se sont guéris grâce au savoir des Autochtones. Puis on parle des différentes théories sur quelles plantes auraient été utilisées. Puis, les plantes qui sont dans le bac, beaucoup sont vraiment des plantes utilisées traditionnellement dans la médecine autochtone. Donc, il y a notamment le myrte des marais, qui n'est pas directement dans le bac, qui est un petit peu à côté, parce que c'est quand même une plante assez grosse. Il y a du tabac sacré qui est utilisé également. Il y a de la chili millefeuille. Et puis, à la fin de l'été, ben, j'ai invité Michel Durand-Nollet, qu'on voit ici, qui est d'Odanak. Et je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à Odanak, mais vous savez, il y a un sentier, le sentier de Tolba. Et ça se promène dans la forêt, ce sentier-là. Puis il y a des pancartes très, très bien faites qui expliquent les différentes plantes médicinales qu'on trouve dans la forêt qui sont utilisées par les Abénakis. Donc lui, il est venu, on voit mes étudiants en arrière du séminaire de maîtrise. Puis il a fait un exposé sur ces plantes-là. Ça a vraiment été très, très apprécié. Puis un article qui est paru dans le journal La Tribune ici à Sherbrooke sur l'événement. Et puis c'était une façon de, comme le dit les médias de l'Université de Sherbrooke, d'ailleurs, de valoriser les savoirs traditionnels autochtones. Donc peut-être mettre une autre diapositive, puis je vais continuer comme ça en espérant pas trop dépasser mon temps. Can we change the slide? Maybe the next. OK. So, ici, c'est Valérie Delaronde qui est venue cuisiner. Puis là, elle montre, bon, à gauche, c'est notre courge algonquine. Encore une fois, c'est juste des cultivars, donc des choses qui sont vraiment ancestrales. Puis à droite, ben là, sur celui-ci, il ne reste plus beaucoup de grains, mais on voit quand même que ce n'est pas le genre de maïs qu'on trouve au magasin. Ce n'est pas du maïs jaune sucré, c'est le maïs, petit maïs canadien blanc. Donc, puis quand elle l'a vu, elle l'a reconnu comme étant le maïs qu'eux privilégient. Puis d'ailleurs, quand on lit les comptes rendus de Jacques Cartier, qu'est-ce qu'il a vu chez les Iroquois du Saint-Laurent? Ben, ce n'était pas du maïs jaune, bien sûr, hein, c'était du maïs soit tout blanc ou soit coloré. Donc, on essaie de coller le plus près possible de la réalité historique. Là, ici, j'ouvre une petite parenthèse. Le jardin a été très, très bien les 2 premières éditions, mais là, les 2 dernières, à cause des grosses chaleurs qu'on a eues, les canicules, ça a été vraiment pas bon pour le maïs. Donc là, j'ai acheté 5 variétés pour l'été qui s'en vient. Je vais laisser mes étudiants choisir laquelle, mais c'est toutes des variétés qui ont été développées dans les grandes civilisations précolombiennes d'Amérique du Nord. Parce que ça, on en parle rarement, mais il y avait des grandes civilisations autour du Mississippi, puis plus à l'ouest dans les prairies. Il y avait des pyramides, un art qui ressemble beaucoup à ceux des civilisations d'Amérique du Sud, et puis une agriculture très développée, où ils avaient, par culture sélective, développé des maïs très, très résistants à la chaleur et à la sécheresse. Donc, on va se tourner vers ça. Je vais laisser les étudiants encore une fois choisir, mais c'est des très belles variétés avec beaucoup, beaucoup de couleurs, puis qui devraient nous aider à avoir une meilleure récolte. Donc, peut-être mettre une autre diapositive, change of slide. Donc, pour la 2e édition, ben là, on a invité, c'est un étudiant qui l'a découvert, c'est Lisanne Boumsawin, qu'on voit ici, à côté de la pancarte que les étudiants ont réalisée. Et elle, son travail, c'est traiteur, c'est-à-dire qu'elle offre des services là, pour
des lunchs dans les compagnies, etc., etc. Puis, sa mère, comme je l'ai mentionné, elle travaille dans le musée, elle dirige le musée des Abénaquis à Odanak, donc elle avait apporté des artefacts. Puis elle a fait une très, très belle présentation sur la culture abénaki et puis l'agriculture, parce que même si les Abénakis étaient moins sédentaires que les Iroquois du Saint-Laurent, ils partaient quand même des petits jardins comme ça au début de l'été, ils chassaient, pêchaient et ils revenaient à la fin. C'est pour ça que cette année-là, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises herbes. Elle a dit, ah, ben, vous avez fait un jardin abénaki, parce que justement, on n'avait pas désherbé. Mais n'empêche que même si on n'avait pas désherbé, ça a été une des meilleures années. On voit le maïs d'ailleurs qui est très haut. Puis les courges, on ne le voit pas, là, mais ça couvre très, très large. Puis c'est ça la fonction des courges d'ailleurs dans le système de 300, c'est garder l'humidité avec les grandes, grandes feuilles qui couvrent le sol. Donc peut-être next slide. Those are all the ones that we have. Oh yeah, okay. Maybe I could show you something. J'ai parlé des 3 invités qu'on a eus. J'ai parlé aussi... j'aurais aimé ça partager quelque chose. Je vais mettre le lien dans le chat. Peut-être vous pourriez cliquer dessus. Donc, on a réalisé un site web. Donc, si vous cliquez sur le lien, est-ce qu'on peut le voir? Adi, can you click on the link that Tristan shared and maybe share your screen so we can see? Donc, sur la nouvelle pancarte qu'on a mis dans le jardin, ben, il y a effectivement un code QR qui mène vers le site web qu'on a réalisé. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a une section sur les 3 sœurs. Et là, si on clique sur ce lien-là, on arrive sur un site qui va vraiment expliquer à la fois c'est quoi le système des 3 sœurs, mais après ça, chaque plante est expliquée. Donc, on voit le maïs canadien blanc dont je parlais un peu plus tôt. Ensuite, le genre de citrouille qui est cultivé. Puis là, on essaie de trouver des sources. Donc, ça parle des premières observations faites souvent par des missionnaires, des techniques qui étaient utilisées pour, par exemple, faire des semis. Parce qu'on ne partait pas ça directement dans le sol. Donc, il y a des comptes rendus qui ont été faits, par exemple, par un missionnaire récollet, comme quoi les Hurons faisaient des semis de citrouille dans du bois pourri de vieilles souches. Et puis, c'est vraiment très intéressant, les techniques qu'on n'utilise plus, mais ça serait intéressant de les redécouvrir. C'est ça l'idée de se tourner vers le passé. On vit des changements climatiques. Ça peut être intéressant de voir, les plantes qui sont naturellement adaptées au climat, même des climats plus secs, comme que je le mentionnais, ceux des États-Unis, mais aussi des techniques comme ça pour les hivers qui sont particulièrement longs. On a ensuite le haricot, c'est une espèce Kanawake Mohawk. Là aussi, quand Valérie l'a vu, elle l'a reconnu. C'est ça qui le cultive. Puis c'est particulier, c'est strié, hein, c'est un brun chocolat. Puis ensuite, quand Lisanne est venue, elle nous dit, vous devriez mettre du tournesol. Puis ça a ses vertus. On avait des problèmes de scarabées japonais. Ceux qui ont des jardins, j'imagine, vous avez ce problème-là aussi. Aussitôt qu'on a introduit le tournesol, ben, on s'est débarrassé des scarabées japonais. On en avait mis tout autour. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et puis, on a mis aussi du tabac petit canadien. Donc là, il y a encore une fois un texte là, qui explique le tabac, puis son importance chez les Autochtones. Là, je m'excuse, le site n'est pas à jour du point de vue des ethnonymes qui sont utilisés. Donc, c'était avant notre collaboration avec le Ndakina, qui est le bureau de la recherche du Conseil de bande des Abénakis. Donc, on utilisait des mots que je n'utiliserai plus maintenant, comme amérindien, et puis même les ethnonymes, par exemple Iroquois au lieu de Haudenosaunee. Si c'était à refaire, je le ferais différemment. Puis c'est ce qu'on a fait
pour un autre projet. Donc, si on vient en arrière, peut-être dans l'accueil du site, ouais, en cliquant là-dessus. Donc, vous avez un projet, on peut peut-être comme aller avec plantes médicinales rapidement, là, vous montrer que ça fonctionne aussi de la même façon. Là. Donc, même chose, il y a un texte qui explique les collaborations entre colons et autochtones. Et le texte est beaucoup plus long sur la pancarte. Et on a ensuite toutes les plantes qui sont dans le bac. Donc, certaines sont vraiment purement européennes, mais d'autres, je pense par exemple à la calendule, mais d'autres plantes comme la consoude ou encore le myrte des marais ou le plantain. Le plantain, ça c'est vraiment quelque chose qui est lié à la culture médicinale autochtone. Donc, on essaie de faire une petite histoire. Puis à chaque fois, on démarre dans l'Antiquité quand c'est possible. On passe à travers le Moyen-Âge, du moins pour les plantes qui sont communes aux deux continents. Puis là, ensuite, on arrive avec le contact, puis on regarde les usages médicinaux autochtones. Puis on essaie de finir aussi avec un mot sur la science. Puis souvent, la science vient confirmer ce qui était dans le savoir traditionnel médicinal autochtone. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si on vient en arrière, encore une fois, la page d'accueil, puis je vais vraiment terminer là-dessus. On a un troisième projet qui est Ouyesh. Ça, j'ai développé ça aussi avec les étudiants. Ils ont comme développé un intérêt là, pour les questions autochtones. Puis on s'est dit, ben, on pourrait faire, vu qu'on est en histoire, un site, une application web. Puis on essaie de répertorier tout ce qui est lié à l'histoire autochtone. Donc, vous pouvez choisir les régions en haut. Il y a beaucoup de choses pour la ville de Québec, par exemple. Ben, si vous zoomez, puis vous cliquez, je ne sais pas si vous remarquez, mais les marqueurs, c'est des petites raquettes d'ailleurs. Mais si vous cliquez sur une raquette, là, vous allez avoir un texte, une photo, la plupart du temps, une petite explication, puis ensuite, vous avez aussi comment vous y rendre avec Google Maps. Puis ce projet-là, il a été élaboré en collaboration avec le bureau d'une Dakina, puis c'est là qu'on a un peu affûté nos crayons. Là. On a utilisé vraiment, par exemple, Wabanakyak au lieu d'Abenaki, Haudenosaunee au lieu de Iroquois, Wendat au lieu de Huron, puis bien sûr, on utilise partout Autochtone au lieu d'Amérindien. Donc, on a vraiment fait un effort avec le Dakina d'avoir une approche plus respectueuse, plus compréhensive et plus actuelle des cultures autochtones. Donc, c'est à peu près ça, le projet du jardin historique. Puis je tiens à préciser que ce n'est pas nécessairement un jardin autochtone, c'est un jardin historique. Là, éventuellement, il va y avoir peut-être une nouvelle édition. Là, je pensais à un jardin viking éventuellement, mais pour l'instant, mais ça fait 4 ans maintenant, puis ça va être la 5e année, qu'on est dans le registre autochtone. Voilà. Wow! Merci beaucoup. Vraiment un travail impressionnant. C'est le fun de voir. Je n'avais pas vu la dernière section que vous avez montrée avec les petites raquettes. Justement, je pense que je vais aller me promener là-dedans après le webinaire. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. On va passer à notre prochaine invité et par la suite, on prendra un bloc de questions à la fois pour vous, M. Lantry, et aussi pour Laurie. Donc, merci encore. Thank you so much, Tristan. That was super interesting to hear. I always like hearing about what other people are doing on the other side of the country. It's wonderful. I'd like to introduce today Lori Snyder. She is an Indigenous herbalist and educator, leads people of diverse backgrounds in reconnecting to the Earth's wisdom. Lori has collaborated with the Provincial Health Association of BC and Farm to School BC, helping to incorporate Indigenous teachings into the curriculum and supported the development of 9 Indigenous foodscapes in the elementary and secondary school grounds in Vancouver to share First Nations perspectives on wild, edible, and medicinal plants. So thank you so much, Lori, for joining us today. Oh, everybody still see okay? Okay, perfect. Sorry, my computer's just being a little finicky today.
It happens. It actually happens sometimes. So thank you so much for inviting me to come and share what's deep in my heart. Yes, I'm Indigenous according to the charter of our Constitution. I think it's section 35, which describes Indigenous people as First Nations, Métis, and Inuit. So I'm actually of Métis descent. So my grandmother's marrying the fur traders coming over from Scotland and Normandy, France. And, you know, just really grateful to know a little bit about my history and you know, to bring that to the table, to bring it to our awareness, like where are we all from on this beautiful lands that I'm here on the lands of the Squamish, Tsleil-Waututh and Musqueam people, what is known as Vancouver. And but recognizing that really my history is all across what we refer to as Turtle Island, also known as North America. Do I need to take a pause for someone to do any kind of translation, or am I just going to carry on and then someone's going to capture all that? I'm not sure. Oh, you can carry on. The song is perfect in French. Okay. Oh, okay, great. Because I got in a bit late. I wasn't sure how that was all kind of working. So yeah, just want to express my gratitude to coming today. Also on the call here, I believe Sam Gambling, who was really the coordinator, was the one in our conversation and collaboration that we were able to bring this to 9 schools. And what I've noticed since then is a lot of other schools, not only here in the District of Vancouver, but in the Lower Mainland, have been also reaching out to, you know, start to think about how do we decolonize our garden? How do we, and I would add, how do we also decolonize our mind and decolonize our bodies? So, you know, it takes us deeper in for us to really see and discover that we all carry wisdom from the earth, and that, you know, the plants and the animals are informing us, teaching us, guiding us. At least that's been my experience, walking and opening myself up to this magnificent world that we live in. So the images that you see here is of a garden in what we call South Vancouver, known as a Madison wheel garden, that was created in 2013 by Lori Weidenhammer, who wrote a beautiful book called Victory Gardens for Bees. And she worked with an elementary school there, you know, to help bring the children out, the teachers out, and to start to recurate or redevelop or repurpose, reconcile. I'm just trying to think sometimes, what's the right word that really captures taking that lawn, taking that, you know, a space that just has grass, and we start to introduce our native plants to the region, from the region. And then what do we witness and see in that, in that service? I have a resident hummingbird that lives there year round. On the far right side of the screen, this is the flowering red currant. And not only is it providing nectar for that hummingbird, it draws a lot of insects in, which the hummingbird is actually eating. So all of a sudden, what we notice when we change that landscape, that narrative of, you know, just growing, you know, beautiful carrots or potatoes or cucumbers, that all of a sudden we see life really coming and benefiting from that stewardship, from our
remembering our responsibility as the stewards of land, of the earth. And what would I share that I've shared with many is that we're truly another living organism that is influenced, impacted by the sun, by grandfather's sun. And then really for me, what I've gotten, are these aha moments over and over again where I go, oh, I'm actually part of the system. So it's this wonderful rediscovery or a remembering that happens when we are outside and witnessing. At the center picture, I can see there's a little bit of cleavers, which is native to this part of the world. What I love about plants, it's telling me something about the site. So it loves water. So tells me there's enough water on that site for the cleavers to be there. There's also some peppermint and some calendula flowers. So, what are some of the other plants that we might want to introduce or have growing side by side so we can make our beautiful teas or we can make beautiful medicines. And then the picture on the left here in the background, you have some Nootka rose. So again, one of the native plants of this region. And there's some, what's called bleeding heart. And then in the foreground is our beautiful dandelion, which is not native to here, but has settled here. And, I always think when I'm meeting plants, it's sort of, wanting to identify them. What is their purpose? Why are they here? What do they have to offer? What are their gifts? And in that, I can then start to practice reciprocity with that and have a better understanding. So what I've discovered with dandelion, not only is it my ancestral food coming from across the water, coming from Europe, is my ancestors coming from there, that it was intentionally brought here. And how is that particular plant actually filling that void of the fact that we've taken so many of our native plants away from the lands that actually can help our native bees and insects and birds and butterflies and dragonflies. So all of a sudden you see relationship is cyclical, that it it's like that drop in the pond and it goes outward and it touches many other species. Is there some other slides that I know that I'd sent you a few slides here that we could talk about? So I think one of, a great activity is to create a herbarium. So, going out and finding some samples. And instead of maybe every student in the classroom, that you're only taking a sample of maybe 10 different plants or something, and then that sample can be passed around, where you can take the time to draw, look at the details. Really, it's like starting any kind of relationship. Who is this beautiful plant, and what can you tell me or show and reveal to me? And we have something that's known as the Doctrine of Signatures that can kind of guide us, whether it's color or whether it's seasonal or whether it's just the shape, wow, that looks like my nervous system. Wow. That looks like the inside, when we crack a walnut open, it looks like the inside of our brain. And here on the fence, this was at one of the elementary schools where the students actually did their drawings and their art, and they put it out on those chain link fence. I often think, how can we, kind of repurpose structures that can, really show our creativity, our artistic ability, and that in that
what would I say, in those practices, it actually helps to stimulate the right side of the brain. And in our school system, we're very focused on the linear, the left side, the logical, the critical thinking, but we forget there's another part of our actual brain, which is the right side, where we have all this creativity and imagination and our intuition and our feelings. So, yeah, making sure that in that time outside that we're really starting to understand more about who we are as a species. And that's certainly, my deep gratitude for my elders, the plants, who have been really guiding me to really know more about who I am. Did we have another slide at all? Okay. Again, showing that beautiful dandelion, the gift, and that detail. And here is the, there was the garden there up at Moberly, the Madison Wheel Garden. And today I was talking with a beautiful friend, Tahalia Michelle Nahani from the Squamish Nations today. And she said, thank you so much for, caretaking that garden. I so enjoy being there. And that was, just one of the best compliments I've heard today, in that for others to see what happens when we change that narrative and who comes to join us and play with us. So I wrote down a couple suggestions for activities where, first off, I just want to also say, I've been really encouraging teachers to recognize that the schoolyard is really an extension of the classroom. And what I've noticed is we actually have to sort of help imprint, reprogram the children, our students, for them to know that when they walk out that door, it's not necessarily recess, lunch, or after school, that yes, we're actually going out into the garden or out into the yard as our classroom. And that when we're out there, some of those activities, because one of the things that I'm really noticing is we're very busy, we're very full, we're going at a very fast pace. And as a light being, I like to call myself a light being versus a human being, because of, the impact of the sun, how it helps me in my health, but also the beautiful foods that it grows in the Madisons. Is we need to find rhythms that help to slow us down, help us to learn how to breathe, help us to just sit, to observe, and to witness. So there's a beautiful acronym, OWL, OWL, observe, witness, and listen. And then, while you're out there, you could start counting all the different species that you can see, whether they're indigenous or, native to the area, whether they're an introduced species, maybe they're a wild weed, or maybe, they were brought over by the settlers and the colonists to plant so that they could feel more of their own homeland. And that's why we can see so much of this change in our environment. Let's find those insects. First of all, the kids love finding insects. And if I'm teaching about plants and they see an insect, I completely lose them. So we have to go over, find out who that is. And then, all of a sudden it's sort of, who is that insect and what is it eating and who's eating it, and how is, we might classify it as good or bad, but really to recognize there are no good or bad. It's more like everybody's come to do what they need to do. And in permaculture, which is based
on Indigenous ways of knowing, we think sometimes we actually have a problem, but really what we might have is a deficit. So if you find, oh, wow, I have a lot of aphids in my garden, well, then maybe you can introduce some plants like nasturtium that will help the aphids that the ants can harvest, and they get their food, but now they're off your tomatoes or roses or whatever, wherever they might be. Was there any other slides? Just want to make sure that I went through all the slides. I'm always, oh, okay, good. I want to mention the birds. Like, you know, how many birds are we seeing and hearing? Is there a large diversity there? And in 2021, there were less birds here in the Vancouver area than in previous years, and it had a lot to do with the lack of water. So we can start to see that when the environment's changing, especially in regards to water, that also impacts the insects, which then impact everything else. So I'm often thinking about you know, just bringing in to people's awareness, we might need to think about how are we going to capture that water? How are we going to make sure that there's enough water, not only, you know, for our drinking, but to you know, water the trees, water the plants, right? And then consume less of that amazing gift. This is a handout that you're welcome to have. This is on nodding onion, which is one of the native plants to this particular region, that we find actually, I'm almost thinking it goes all the way up into British Columbia, and it might actually go across Canada here. So it might be more of a circumpolar plant. So there's something I could be doing a little bit of research about. What I love about the nodding onion is because one, I noticed a lot of kids love eating chives. So I was like, wow, if we put in nodding onion, they could be eating that. The bulb is an amazing, highly prized food here on the coast with the, you know, say with the potlatching. And this beautiful flower that nods over, of course, is amazing food for our pollinators. And then it produces an amazing seed. And so it really takes us through a whole cycle of one, the harvesting, the nibbling, but collecting the seeds. So now these plants can be taken to other gardens, outward into our community, that maybe when we go for a hike, we take a little handful of seeds and we actually leave some of those seeds because this was a food for deer and elk and caribou. So all of a sudden you can really see these deep relationships that happen here. If I have a few more minutes, I'd just quickly add, you know, journaling, I think, is a beautiful practice, and that can be talking about what are we witnessing today, what's the weather like, where's the wind coming from, how high is the sun, how long is our shadow, taking the time to write a poem or a song. Plants really respond to our voices, our praise, and our gifts of, you know, of song and prayers. So, you know, to encourage our students to think about how can we express to our living world how grateful we are that it's here so that we can be here. And, you know, thinking about what are our favorite foods and where do they come from? So knowing that, you know, part of why we're living so good is because those foods have traveled from many places, from many lands. And, you know, I would suggest to dig up the dandelion and to taste the root, taste the leaf, taste the stem, taste the flower, and, you know, get to know how in that example of that beautiful plant, how we can be a good guest on the lands that we're calling our home. So, yeah, find out who are the native plants in your area and how you could help to reconcile with the lands
and put back our native plants, so we can have those insects, birds, bees, butterflies, bats, dragonflies, and all the other amazing creatures that also live here with us on this incredible planet. Thank you so much, Lori. I feel so lovely now. Yeah, so there's probably some information where you can reach out if you've got any questions, if I can help with anything, assist you, please, yeah, reach out, and blessings for a really beautiful day. Wonderful. Thank you so much. We really appreciate it. So we're going to send everyone into breakout rooms now, and think about, oh, our numbers didn't come out properly. That's so frustrating. We'd like you to think about, what did you learn in the presentations that you want to bring into your garden, and just share something that you're super excited about doing in your garden this year. I'm just going to stop sharing so I can make the breakout rooms here. Oui, donc je ne sais pas si la traduction fonctionne encore, mais pour nos amis francophones, on va vous envoyer dans des groupes de discussion. On voudrait savoir